Okay. For all my fellow students, this one we are going to discuss the question 2 for mock test. So let's look at this question. If you read the question carefully, given a tennis ball is thrown horizontally. Maksudnya semasa bola tenis ini dibaling, dia dibaling dengan secara mengufuk. Okay? Maksudnya arah laju awal memang pada komponen X. Okay? So in other words, this question is about horizontal projectile. Okay? Jadi given the ball is actually thrown from a building where the height for the building given for the 5 meter. And remember, height actually refer to what we call vertical displacement. And don't forget, vertical displacement is a vector quantity. So if the ball is being thrown downwards, ke bawah, maka mesti letak sign negatif dekat sini. And given the ball strike on the ground where it is at a horizontal distance 20 meter here. Horizontal distance actually refer to x-axis. Alright? And apa yang dia minta kira? Nilai initial speed ni. So what you are going to do, remember, for horizontal projectile, it might involve two components, x and y. So you must state the value as you VAT dia. Ini pun sama. Untuk paksi y, you also have to state the value as you VAT. And what is the value for A? Ax, because it doesn't influence by any force bagi paksi x. So Ax 0. Ay, how is it? Negative g. And for horizontal projectile, Uy kita macam mana? Okay. Kalau kita tengok sini, arah laju awal memang pada paksi X kan. Maksudnya nilai Ux memang sama dengan U lah. Tapi nilai Uy, oleh sebab is actually along X-axis, maksudnya nilai Uy dia kosong. Okay, we have this. And nilai Sy you dah tulis tadi iaitu negatif 45. Dan macam mana dengan X-axis? 20 kan. So from here, what we are going to find, saya nak cari initial speed. So from here, saya dapati, untuk kita kira ni, you see, untuk kita kira U, memang saya kena consider equation for the X component first. But I only have two value in an equation only. I need the third one. So where can I get the third one? Remember, for a table, the value for the time of the value of the time is the same. Okay, so I try to form an equation for the y component first. Alright, jadi equation yang melibatkan SUAT, equation mana S equals to UT plus half AT square. Dan apa nilai S? Negatif 45. Uy, semua ini for the y component Uy 0. Ay negative 9.81. Okay, so from here you akan dapat nilai masa. Saya boleh dapat nilai masa dekat sini iaitu 3.03 second. Jadi kalau nilai masa bagi paksi y 3.03, maksudnya here also the same value. And now, do you have enough known value to solve the equation? Saya dapati 1, 2, 3, then I can find the fourth one. So what will be the equation? Okay, equation yang terlibat SUAT juga. Okay, jadi equation yang terlibat S equals to UT plus half AT square. But A, see all of this for the X component, right? And what is the value for AX? I found that sama dengan kosong. Dan apa nilai sesat the horizontal distance?
What is the value for this? 20, right? You hanya gantikan semua dengan nilai dalam box iaitu bagi paksi X. Right? UX macam mana? Saya nak cari. Time 3.03. Okay? So you can find the value of the U 6.6 meter per second. Okay? Jadi ini jawapan untuk bahagian A. But how about part B? Part B, if you read the question, they want you to find the angle in which the trajectory maksudnya path. Okay, in which the trajectory of the ball just before the impact. Impact maksudnya just before the impact maksudnya sebelum bola kena pada ground. Alright? So the trajectory means, okay, what is the angle, okay, for the final velocity just before the ball reach the ground. So you should know the direction for the V usually along the path. So this one will be the direction for your V. Jadi macam mana kita kira angle-nya? So for this vector, di sini ya. Kalau saya lukis semula for this vector, angle dia selalu ni kita akan cari angle V di mana yang lebih dekat dengan paksi X. Jadi ini angle yang kita nak cari. So how are you going to find this angle? From here, actually, untuk kita kira angle, saya boleh guna trigo untuk selesaikan soalan ini. Trigo maksudnya apa? Trigo untuk bahagian B maksudnya, you see, for information from the table here, I actually can find the value for Vx and value for the Vy. Okay. So, you see, mana Vx kita untuk diagram ini saya dapati somewhere here. And then Vy, kalau kamu resolve vector ini, Vy sebenarnya dekat sini. But for information, if you draw a vector which is same length and then same direction, I will found that I can say this one is actually Vy as well. After I get this relation, okay, so I found that saya boleh guna apa? Okay, I found that I have the value Vy. I can find the value for Vy and Vx. Di mana Vy ini actually opposite to the angle and Vx ini actually adjacent to the angle. So I can use the formula for the trigo iaitu tangent angle actually equals to Vy divided by Vx. Alright? Jadi apa nilai Vy? Sorry, we find Vx first lah. Vx, for information, is actually equals to Ux. Nilai dia berapa? 6.6 betul. Ya, 6.6 meter per second. Kenapa nilai hal laju akhir bagi x component will be equals to Ux? Because nilai acceleration 0. Kalau nilai pecutan kosong, memang hal laju constant. Tapi macam mana dengan Vy? In order to find the value for the Vy, I must use this equation. Okay? This one will be the simplest equation that you can use dan semua ini untuk paksi Y. Apa nilai Uy? According to what you have here, nilai Uy kosong. A negative G. The time 3.03 second. Jadi itulah cara kita cari Vy. So I will get here negative this value. Jadi sampai sini baru kamu gantikan. Sebab dari sini saya nak cari nilai angle kan. Kalau saya pindahkan tangent to the other side, I will get inverse tangent actually equals to nilai Vy negative nilai Vx 6.6
And I will put modulus, okay, for it. Sebab negatif ini hanya menunjukkan how the angle rotate only, ya. So we don't, because I know that this angle actually situated at the fourth angle already. So you no need, okay, just put modulus to get rid of the negative sign, right? Jadi sudut yang kamu dapat ini, you should get this answer. This one is the angle of trajectory that they want. And last part. Last part, how is it? Given. See, given in a distance from a building where 5 meter. Dari building ini hingga, contohnya dekat sini. Dia kata there is a man which is 1.9 meter tall. Okay. Dia kata dekat jarak 5 meter ini, di sini berdirilah seorang lelaki, ya, di mana ketinggian dia 1.5. Kemudian dia tanya, adakah tenis ball ni akan kena kepala orang ini ke tidak? Alright. Dia bukan kata kepala, dia tanya adakah lelaki ini akan kena badan dia. Okay? Adakah dari kepala hingga kaki dia, adakah kemungkinan dia kena oleh bola tersebut. So what we are going to do first of all, okay, see, untuk kita tahu sama ada bola itu kena pada lelaki ini ke tidak, I have to find time. Time for the ball. Okay, berapa masa yang diambil untuk bola sampai kedudukan 5 meter ni. Okay, sebab lelaki ni di kedudukan dia adalah 5 meter daripada bangunan, kan. So first of all, okay, I will found that I have to form another table for this one. Sebab table ini adalah untuk table yang saya create ini adalah untuk point initial, iaitu point A hingga point ini, kan, just before the ball reach the ground. Now our final point different already. Horizontal distance dia no longer 20. Okay. Jadi dalam jadual baru, ini nilai ini yang kena ubah, nilai ini yang kena ubah. Okay. So what do? I found that, okay, untuk bahagian C, I will create a new table. Ini SUVAT, ini pun SUVAT. Nilai AX macam mana? Kosong. Nilai AY negatif G. Dan nilai horizontal distance yang baru 5 meter. So as I said just now, I want to find time, kan? Okay. So for this one, apa yang kita akan buat? Dalam soalan ini, dia tak sebut dia tukar nilai H laju awal, right? So what do? Okay. I will use the equation SUAT, iaitu equation, the original equation should be like this. Tapi, oleh kerana A kosong, so your equation will be simplified like this. Nilai U berapa? Seperti yang kamu cari tadi, ini nilai dia 6.6. So I can find the time for the ball reach 5 meter from the building. Okay, ini masa yang diambil 0.76 second. Jadi dengan menggunakan masa ini, because for the same table, the time yang kamu cari dekat sini kalau 0.76, maksudnya dekat sini pun 0.76, kan.
Jadi kalau saya ada nilai masa ini, apa nilai UY for the horizontal projectile, nilai UY sentiasa kosong. So from here saya boleh cari berapa ketinggian bola pada kedudukan 5 meter itu. Okay? Dengan mencari ketinggian, maka saya tahu sama ada bola itu kena pada lelaki ini ke tidak. So what do? I will use the equation for component y, iaitu equation ni, part of this y component. Saya nak cari nilai ini. Nilai uy kosong. A sama dengan negatif 9.81. T iaitu nilai ini. Okay. Then you can get, I think you can get negative 2.81. Okay. Negative 2.81. Maksudnya, pada kedudukan 5 meter ini, ketinggian bola atau kedudukan bola, ketinggian bola dekat mana? Ketinggian memang kita mula ukur daripada ground kan. Jadi daripada tanah, ketinggiannya dia kata berapa, yang kita dapat nilai dia 2.81. Kenapa ada negatif? Untuk menunjukkan dia memang ke bawah. Okay. Jadi kalau bola, kedudukan bola dekat sini, maksudnya adakah dia kena pada lelaki ini ke tidak? Tak kena. Jadi jawapan dia tak kena. Okay, so you should write here, the ball, you kena jawab the ball doesn't hit the man. Because, kenapa? Sebab nilai SY yang kita cari melebihi tinggi lelaki ni, iaitu nilai ni lebih besar nilainya daripada tinggi lelaki. So this one will be the reason. Right? Jadi untuk soalan ini, itulah jalan penyelesaian dia.